40, yes. So 40, it's a Sissinghurst Castle, but if you turn over the page when it is 42, page number 42, you can see a map. Can you locate it? Okay, so in the map, just see around in the map what is there. Like we can see a car park if we start from the left side, or if you say like west side. Okay, so there is a kind of direction there, you say in the right corner, that north and south, and there obviously east and west. Okay, so this is the direction. Okay, outside. Take your time, but don't talk, just settle, hurry up. Okay, what do you see in the map? Can you please tell me? What do you see in the map? Orchard, then tower lawn, the moat, tower, rose garden, right? Okay, white garden, priest house. আচ্ছা, যারা বই নিয়ে আসেন নাই তারা দয়া করে মানে chaos তৈরি করেন না, প্লিজ ডোন্ট ক্রিয়েট chaos. If you don't bring book, it's okay, just take a look from your classmates book, that's it. Don't make it a fuss. Don't make it a fuss, please. Okay, ইমন কি হয়েছে? যাও তাড়াতাড়ি যাও। তোমার নাম না ইমন? You look like Imon. I don't know why. Acha. Okay. Okay. Let's get started, please. Now be serious, okay? Okay. So in the map we can look at so many things: car park, priest house, white garden, tower courtyard. আমি যেগুলো বলছি আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? ওকে, অর্চার্ড, কটেজ গার্ডেন কোথায় বলেন তো? Where is the cottage garden? Beside the lime walk and moat walk. Yes. Rose garden, private. Then Tudor buildings. Who is breaking the walls, by the way? Okay. Tudor buildings. Okay. So the thing is, from this map you can get to see many kind of places. Okay. Which is about Sissinghurst Castle. So where is it located? So let's turn in 40 page. We can see the description of Sissinghurst Castle. Okay, Shadin. Sissinghurst Castle is an old house with a beautiful garden. The first line, did you see that? So is an old house with a beautiful garden in Kent, England. That means obviously palace does exist in England, not in Bangladesh, is it? Just kidding, but there were so many palaces in Bangladesh, but yes, they are kind of describing this kind of castle which is in England. So the main buildings date from the 16th century. That means it was built in 16th century. Although parts of it are much older, কিছু আবার এখানে কিছু অংশ আছে আগে থেকেই তৈরি করা, but overall it was built in 16th century. It was bought and restored in the 1930s by Vita Sackville West, the writer, and her husband Harold Nicholson. তার মানে কি প্যালেসটা সোল্ড হয়েছে কার কাছে? The writer Vita Sackville West and her husband Harold Nicholson. Right? So this is a very small description of this castle. Now we are going to see, we are actually using the map to locate each and everything. Okay, so যেমন দেখবেন, let's see that A to L there are too many paragraphs. Can you see that? In 40 page and 41 page, right? আমরা অনেকগুলো ছোট ছোট প্যারা পাচ্ছি. So what we have to do, we have to read each para and match with from the map, match with that particular place with the map. So for which places, as you can see, the beginning that there are like L to the L, the tower courtyard, the library to the tower courtyard, total প্রায় 9টা 10টার মতো 11টার মতো প্লেস আছে যেগুলো আমরা এই প্যারাগ্রাফের সাথে ম্যাচ করে আমরা ম্যাপের সাহায্য নিয়ে আমরা মিলাবো, ম্যাচ করব. Are you getting my point? Should I repeat? আচ্ছা. So what we can do, that is we will actually divide into
সাম গ্রুপস, সবাইকে সবগুলো করতে দিব না, আমি একটা গ্রুপকে দুটো করতে দিব, একটা গ্রুপকে দুটো করতে দেবো, এরকম আর কি। সো দ্যাট উইল নট বি এ হ্যাসেল ফর ইউ। ওকে, সো হ্যাঁ, এরপরে যখন যেটা বলবা স্পষ্ট বলবা, এরপরে আর কিছু না বলবা না। আই রিয়েলি হেট দিস কাইন্ড অফ অ্যাটিটিউড। ওকে, যেটা বলবো বলে দিবা, ব্যাস। হ্যাঁ, আমি কি ব্যাট নিয়ে আসি যে মারবো? আমার চোখেই যথেষ্ট। হ্যাঁ, যখনই যার উপর আমি রাগ করবো জাস্ট এরকম দেখাবো, তাহলেই হবে। ওকে, সো মেক ইট ইন আ গ্রুপ, আমি গ্রুপ করে দিই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো এইখানে যে কয়জন ললনারা আছেন তাদেরকে ললনা, আই বিউটিফাইড ইউ, আই মিন আই এম গিভিং আ কমপ্লিমেন্ট, ডোন্ট গেট অফেন্ডেড। ওকে, সো ইনারা করবেন ABC। না, এই যে সানিয়া, রাইট? সানিয়া থেকে শুরু করে শৈলী, তারপরে যে তুলি থেকে এই যে সার্কেলটা হচ্ছে এখানে 1 2 3 4 5 6 7 ওকে, পিছনে আপনারা যারা 5 জন, হ্যাঁ 5, আপনারা করবেন ABC, প্যারাগ্রাফ ABC যেটা ম্যাচ করে সেটা। দিস গ্রুপ উইল ডু DRE, আপনারা শুধু DREটা ম্যাচ করবেন, ঠিক আছে? সিফগাত কি আসো এদিকে। ওকে, you don't have to. I think Safeguard will collaborate with Jafar, then এই যে 4-5, ঠিক আছে? Including that person also. Jafar, include that person as well. ঠিক আছে, আপনারা করবেন FGHI, হ্যাঁ 4টা। আর আপনারা সবাই, হ্যাঁ আপনি এই গ্রুপে, হ্যাঁ ফারিহা ওই গ্রুপে, নাভানা না ও এই গ্রুপে, তোমরা এই গ্রুপে, হ্যাঁ তুমি এই গ্রুপে, সিফগাতের গ্রুপে, ফারিহা ওয়াজ ইন দ্যাট গ্রুপ। ওকে, আপনারা JKL করবেন। নাভানা, ইউ উইল ডু JKL, লাস্টের 3টা JKL, প্যারাগ্রাফ ম্যাচ করবেন।
যেগুলো আপনাদের শেষ হয়েছে ABC so then you can do ABC so you can also add G and G so that you can pass it back we're done let me see Okay, I guess we can get started because they are in the last stage, so we have to take a long time. Okay, so let me read it for you and you will tell me which one is the answer. Okay, first one, A,
that is the tower with its 2 octagonal turrets, was completed by Sir Richard Baker shortly before Queen Elizabeth I spent 3 nights at Sissinghurst in August 1573. So the left hand turret, Tarmaniki, this is a kind of a direction. The left hand turret contains a spiral staircase. Is there any staircase you can see? Where is it? Okay, so we have to locate tower, right? So in that tower we can find some staircases. Is there any staircase we can locate? I don't think so. Of 78 steps, okay. While the right hand turret forms small octagonal rooms on each of the floors above. Okay, so this is all about what is tower or tower lawn? Tower lawn. Are you sure? Tower or tower lawn? I don't think so. What is it, Sania? What did you think? So it's only tower. And number E. It's okay. Then number B. Leaving the rondel by the south side, one comes to this delightful work. That means kind of very lousy work, something like that. So it's lime walk, really? Okay, let me finish it. Also known as a spring garden, although at other times of the year it is apt to be a little bare. Bare mane ki? Shunnota. ঠিক আছে? So in March, April and early May, the two borders along its side of a flagged path. Flagged means kind of ফ্ল্যাগি টাইপের পাতগুলো একটু কাইন্ড অফ মানে আমরা যেটাকে বাংলায় বলি অ্যাব্রো থ্যাব্রো টাইপের, ঠিক আছে? সো ইটস শেডেড বাই প্লিস্ট লাইমস অ্যান্ড পাংচুয়েটেড বাই গার্ডেন পটস ফ্রম টিস্কেনি ফ্রম আ পিকচার উইচ রিমাইন্ডেড বি স্যাকবেলি ওয়েস্ট অফ দ্য ফোরগ্রাউন্ড অফ বটিসেলিস প্রিমাভেরা. সো ইট ইজ lime walk. Okay, very good. It's F, right? Okay. Are you done? Navana's group? Chesh? Okay, number C. Can anyone read C number? Sir, apni ekটু পড়েন তো C numberটা reading পড়েন তো. No problem. Just read it. This has been described as the most beautiful garden at Sissinghurst. Very good. Then and indeed of all England. Okay. It lies at the foot of the Paris house. priest's house. Priest. Do you know what is priest? Purohit. And it's a church priest, not mandir. Okay. Priest house and is hedges of box. Okay. Back to the entrance. Courtyard. Okay. Done. Fariha's group. ঠিক আছে, তো সবাই একটু চেয়ারগুলো রিঅ্যাসেম্বল করি আমরা. Okay, so according to this group, Tuli's group, what is C? G. The white garden. Very good. G. With the white garden. Okay. Hurry up. Navana, don't waste time. C number হচ্ছে, it's a beautiful garden, the most beautiful garden of this Sissinghurst castle, right? And it is G, what is white garden? Please, can you, okay, Sania, please sit down.
Okay. Okay. So C is G. That is the white garden. Let me see also white garden. This is near priest house, right? Priest house e খুবই কাছে. Okay, very good. So number D. Who has done number D? Yes. A grass walk runs along the water's edge. Hey, everyone, follow me. A grass walk runs along the water's edge. তার মানে একটা ওয়াক আছে যেটা খুব কাছাকাছি পানিও আছে, পানির একটা এজের সাথে runs along, and it at intervals small oaks and flowering trees. That means this is a description of trees. There are some trees have been planted along the top of the wall and within the orchard. তার মানে কি একদম ওয়ালের টপ থেকে শুরু করে এই ট্রিজগুলো somehow hanging along. So what is this? H means the moat and the orchard. Very good. Well done. Number E. From the cottage garden, the visitor can either walk down the brick steps on the left to the grass walk, flanked on one side by a bank of azaleas and on the other by the old moat wall, or take the path through the nursery. It's about a cottage garden which visitor can either walk or what he can do? He can go for the okay. There is a left to the grass walk. তার মানে গ্রাস ওয়াকের যেটা হচ্ছে মুটের পাশেই, তাই না? So what is this? I think it's moot walk. Who is talking, by the way? Habib. Okay. So then F. Fটা আমাদের স্যার ওয়েট আপনাদের না? ওকে, সো আপনাদের শুধু ডি আর ই দিয়েছিলাম। ওকে, সো স্বাধীন জীবন, আপনি এফ নাম্বারটা একটু রিডিং করেন তো। না হলে সমস্যা কি, পড়তে সমস্যা কি? ই নাম্বার কে? দ্য মোট ওয়াক। This garden is approached through an opening in the hedge on the left towards the far end of the line walk. Facing this gap is the south cottage. Once the end of the long south wing of the Elizabethan house. Very good. Achha. Thank you. So what is this F? Cottage garden. That is D? No ma'am, it's F. D means according to the list. Oh yes. Yes, D. Very good. It's okay. The cottage garden. Yes. So number G, the long range of buildings directly opposite the car park. তার মানে easily can locate. Car park এ একদম opposite. Which one is? The two buildings ma'am, I. It's I. Very good. The opposite to the car park was built in about 1490, and the great central arch and gateway were inserted by Sir John Baker about 40 years later. Okay, very good. H number হচ্ছে the entrance from the tower courtyard. তার মানে you have to look at tower courtyard is by the second door on the left, coming from the front archway. From earliest times, this part of the building was the stable, and such it remained until 1930. It was dark, cold, and dirty, and in transforming it into a big room we see today. So the Nicholsons were obliged to insert a huge window at the north end and to build a fireplace opposite the main door, of which the chimney piece is formed by two original pieces of an Elizabethan fireplace found buried in the garden. So what is this H? Ma'am, we believe it may be the library. Yes, it's a library. Very good. Though it did not describe anything about books, but still it gets the whole picture of the library. The direction was more clear, right? Okay, very good. I think you got it brilliantly, to be honest. So number I, this garden depends. Yes. The team found it ma'am. Oh, yeah, I understand. It's okay. So I actually appreciate all this group actually, to this group, sorry. This garden depends chiefly for its effect upon old-fashioned roses. That means it's about something like rose, right? Supplemented by other flowering shrubs in the long border under the wall. In the center of the garden, formed by circular yew hedges, is the rondel. That is? The rose garden. Very good. So now number J,
At the far end of the nursery, enclosed by formal yew hedges, is a little garden where grow many unusual herbs. Do you know what is herbs? Yes, ma'am. What is this? Bheshojo J. Very good. And the paths and even a garden seat are covered with aromatic plants. That means some plants which like spread aroma, something very sweet smell. Okay. So what is this J? No, already moot work has been done. It's a herb garden. The herb garden. It's J. J means J actually. Okay. So can you locate it, the herb garden, from the map? Yes. It's a beside the nursery, right? Nursery পাশে। নার্সারিটা দেখা যাচ্ছে? Okay. নার্সারিটা না প্রথমে চোখে ধরা পড়ে না, unfortunately. What is this K? From the entrance, a broad path of old London paving stones, flanked by 4 great Irish yews, leads to the Elizabethan tower of 3 stories, probably built about 1560 to 70. What is this? It's a broad path. What is this K? No, E already has been taken. No, G also taken. No, it's not C. Is it L? The tower court-eared. Court-eared. উচ্চারণটা করেন তো একটু আপনারা। Court-eared. Pronunciationটা ঠিক করে ফেলি by this time. Court-eared. Okay. So thank you. It's L. Last one, the lawn. B. B is already taken. Rose garden তাহলে কি দিবা তাহলে? No, I also taken. The lawn and the upper part of the orchard occupy the site of the courtyard of the Elizabethan house. On the south side, by the entrance to the rose garden. Rose garden এর সাথে যে এন্ট্রান্সটা দিচ্ছে, this is a bed of fine magnolias. So it's C. C is the tower lawn. Right? Yes, LC হবে. Clear? Sarah? স্বাধীনের Sarah? Okay, so now what we got so far from this paragraph? We actually kind of matched the places with using the map, right? So when it's kind of a direction, each and every paragraph is giving you a kind of a direction and also describing something like features to actually make you find out the exact place. তার মানে কি আমরা যখন একটা প্লেসকে ডেসক্রাইব করি আমরা শুধুমাত্র একটা ডিরেকশন ইজ ইন দ্য নর্থ সাইড অর লেফট সাইড অর নাথিং লাইক দ্যাট, উই অলসো অ্যাড সাম এক্সট্রা ফিচার্স টু দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস, রাইট? আমরা যখন আমাদের বাসাটা বিবরণ দেই তখন কি শুধু আমাদের বাসাটাই বলি যে ইটস ইন দ্য নর্থ সাইড অর সাউথ সাইড? উই অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ গিভ সাম মোর ডিটেলস, like there is a mosque or there might be a superstore, there might be a very cravey type, what should I say, I mean cringe type path or something dark side of that particular city, something like that. So তার মানে কি আমরা যখন আমরা আমাদের কোনো প্লেসের ডেসক্রিপশন দেই, we do not always stick to the only the direction but also giving the more detailed picture of that particular place, right? Clear? So what we can do right now, আমরা এটা বাসাতে একটা জিনিস করব. You have to think of a house that you know well, or you can choose your own house, or perhaps you have gone to a particular historical place which you need to describe. Okay, but I'm not asking you to go to that place by this way, but if you ever encountered or visited that particular place, it might be your friend's place, it might be your place also. If it is kind of artistic or something like that, you can write about it. Okay, so what you can do, like you have, like for example you are guiding a particular person to your place. Okay, যেমন when like I'm living at Bonustry, so here some of you might not know about Bonustry, how to go from this place. So আমি যদি আপনাকে গাইড দেই, how does it sound? কিভাবে সাউন্ড হবে?
সো আমি বলবো যে এখান থেকে টেক ইউর দিস বাস অর দ্যাট বাস দেন গো টু দ্যাট বনশ্রী আর সামথিং লাইক দ্যাট, তাই না? বনশ্রীতে কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি কোন এক্স্যাক্ট প্লেসে আমার বাসাটা আছে, সেটা আশেপাশে কী কী অন্যান্য ফিচারগুলো আছে সেগুলো আমি ডেসক্রাইব করবো, রাইট? সো এটা একটু করেন, ঠিক আছে? যে একটা পার্টিকুলার প্লেস চুজ করে ইউ আর ফিলিং লাইক ইউ হ্যাভ টু বি লাইক আ টুরিস্ট গাইড. You have to describe that particular place as a tourist guide. Yes. Ma'am, this is a descriptive paragraph. Yes, it's a kind of a descriptive writing. No, not now. Basha. ঠিক আছে, first of all you have to choose a place. It can be your home, it can be your friend's place, or it can be anything which you visited already. You don't have to visit again. আজান পড়তেছে এখন? ওকে ওকে, আমিও তো মানে কাইন্ড অফ সারপ্রাইজ যে আমি এখন আই আন্ডারস্ট্যান্ড, ইটস ওকে, একটু সাইলেন্ট করে রাখো তাহলে হবে। ওকে, সো দ্য থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু চুজ এ প্লেস অ্যান্ড ডিসক্রাইব ইট অ্যাজ আ লাইক আ ট্যুর গাইড। ওকে, হাউ উড ইউ ডিসক্রাইব ইউর প্লেস টু দ্যাট এনি স্ট্রেঞ্জার, রাইট? আমরা স্ট্রেঞ্জারকে কীভাবে ডিরেকশন দিই, স্পেশালি আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা কাদেরকে এখন আজকাল ডিরেকশন দিই বলো তো? Yeah, that's true. It can be food delivery, it can be any kind of purchase, online purchase. Sometimes delivery man actually kind of gets lost that where am I, how to go to that place. Then I say that place, this place, take your turn, take your left side, take your right side, something like that. So I mean continuously describing that person. So obviously in Bangla, but now you have to do it in English. That's the difference. Okay. Yes, you don't have to choose your place. You can choose one's place actually. Okay, so are you okay with this? Okay with this task? Okay. যারা নতুন আসছেন তাদের একটু সময় লাগতে পারে টু ক্যাচ আপ উইথ অল দিস ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্ক, বাট ডোন্ট ওয়ারি, ইউ জাস্ট উইল গেট অ্যালং। ওকে, সো কে জানি কথা বলতেছে ইনসেসেন্টলি? হ্যাঁ, হাবিব, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, যেই কথা বলে আমি ডাইরেক্ট আমার কানে যায়। আমার এইদিকে আমার লিসেনিং পাওয়াটা এত ভালো কেন আমি জানি না, অন্যদিকে আমার লিসেনিং ভালো না, ট্রাস্ট। ওকে,